Bonjour from Kiev. Hello. My name is Vitaly Dudin. I'm representative of Соціальний рух, or social movement NGO. And today we join a lot of people from Kiev who continue protests against corruption, against aligning of interest of big business and higher state officials. As you know, people are very angry because of the mistake that was made by our MPs a week ago when the independence of anti-corruption bodies was undermined. I hope this protest will highlight this huge problem in Ukrainian society, that lawlessness that touch corruption cases in higher echelons of power, because our top ministers, our statesmen, they are very corrupted and they are unpunished for this. So I hope these meetings, these actions will draw some attention to this problem. So, what happened this week? Дуже багато всього. A lot of things. Да, з минулого тижня були масові протести проти законопроекту. Громадія долучилась з першого дня, я з другого. Да, і потім на протестах ми так в деяких моментах взяли лідерство, в деяких були в тіні. Але мені дуже сподобався цей експірієнс. Але мені дуже сподобалось, коли люди підходили, свої гасла пропонували, чи питали, чи можна взяти гучномовець. Було відчуття, що ми спільноти, і те, що в мене суб'єкт є гучномовець, мене типу не підіймає над людьми, а що просто в мене є можливість сказати трошки гучніше, і вони можуть теж казати через мене. І в мене був досвід, коли я була в центрі уваги досить сильно, і це специфічне відчуття, тривожне, ну це специфічне відчуття. Yeah, I feel like people were waiting for life to be normal after the ending of this war. They were collecting their protesting potential, but now government was acting very rude, and because of this rudeness, people were tired to wait to the end of the war, so they decided to not wait and to show that they disagree with this decision. They disagree with cutting our democratic rights. That are tired of taking some freedom from independent organs that should punish corruptioners. They are tired of corruptions and they are tired of hypocrisy of government. Да, люди зрозуміли, що вони мають владу, і дуже смішно, що через типу дистанційне спочатку коронавірус і війну всі звикли типу своє якесь позицію в тексті, і у всіх були картонки, і це дуже прикольно, як людина, яка малює плакати і вчилась на це, це дуже класно. What does it say? Minimum wage is not being increased because somebody is stolen on the highest level. Okay. Nagori. Yes. We have low social standards because of corruption. Corruption is connected with poverty. Corruption is definitely the reason of low social standards. Now Ukraine is the country with the lowest salaries and social standards, and we understand that it is tightly connected with unequal redistribution of public wealth. It is connected with the fact that the richest people, they can avoid punishment. So in order to build more socially fair country, we should fight against corruption. But we also should understand the real reasons of corruption. It is oligarchic capitalist system. So if we want to be consequent, we should look at the roots of the system and we should protest against a concentration of wealth in the hands of few. Депутати паразити! Не дають народу жити! Депутати паразити! Не дають народу жити! What does it say?
it says nastup, like, let me think, an attack, yeah. And basically, when I was at the Lviv protests, like the same protests but that were happening in Lviv last week, and I just happened to stumble upon this thing, a cardboard which said nastup, and I just picked it up. I didn't know, it doesn't, like, it's not clear what it means exactly in the context of the protest. Like, it could be an attack, like, against us because of corruption, or it could be like the protest is an attack against corruption. But anyway, I just liked the way it was out of context, so I just picked it up, and it felt pretty funny, so I decided to make the same. Okay, and what's the meaning for you? I mean, good question. Good question. I wanted to remain ambiguous, I think, but I mean, for me, I guess it's better to think about it like that we, the people, are attacking corruption in this country, something like that. Ну, в мене був протест в мене в академії, і він мені сподобався набагато більше, бо було менше людей, і все було дуже інтимним. Типу, це була дуже спільна проблема, там було десь 150 людей, і це була спільна проблема. Але масові протести – це трошки інше. Це просто інше відчуття, і мені не подобається централізованість протестів, коли з'являються організатори, вводять свою цензуру і свою візію. Якось дуже стає, коротше, неприкольно. Тримайте закон, показуйте дії! Тримайте закон, показуйте дії! Тримайте закон, показуйте дії! Депутатів на роботу! 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 І там ввели невелику перерву між протестами, і ми під час неї вирішили зробити перформанс фотозону. Я намалювала ескіз, і ми почали малювати, але потім ми стикнулися з деякими проблемами з тим, щоб це безпосередньо реалізувати вже на місці. Я хочу сказати, що типу, зараз особливо типу, в боротьбі, в будь-якій дуже важлива візуальна складова і взагалі, типу, як то кажуть, мистецтво змін. Приносить зміни системи. Last week, our president tried to diminish the level of anger by submitting a new law to cancel the previous one. But people are still on the streets. And now people are awaiting our MPs to correct their mistake tomorrow. Tomorrow, Verkhovna Rada, the Parliament of Ukraine, will help a session to cancel its law, which is very favorable for big corruptioners. Government will think about taking some very quick, very rude decisions. The government will think twice before doing such things, and I hope it will also touch to some social aspects. Tomorrow, even more people will go on the streets of Kyiv, even despite the war, because we hate corruption and we want to live in democratic and socially fair and equal country.
сьогодні, в останній день протесту, під час голосування в Верховній Раді, після вже голосування ми виставили нашу фотозону. І хоч, ажіотажа менше було, ніж ми могли. Я не знаю точно, але я думаю, було більше ажіотажу навколо фотозони. Вона привернула більшу увагу під час протестів, а по факту не після. Але все одно це був чудовий досвід, коли люди підходять і фотографуються. How did people react to this banner? I think, well, everyone who stopped and looked at it liked it. Many take photos. I think it, like, the message resonates with people because, the Ukrainian people are, I would say, quite aligned with our political beliefs. It says, members of parliament, those parasites, don't let the people live in peace. It was a success, a complete success, I would say. We have not solved our corruption problem, right? It's like everything's not perfect, but the clear-cut demand of the Ukrainian people, it's a success. Direct democratic action, this was. There were a lot of chants like corruption kills, money to the front, not to the pockets. Corruption, authoritarianism, anything like that reduces our ability to stand in a war against Russia, against the aggressor. It was kinda chaotic, but in a good way. There were no clear organizers. There were just all kinds of people coming together, working together. A lot of different smaller organizations like our Pramadia, and it was nice. People uplifted each other's cries for justice. Коли, я давала гучномовність, підносила до людей, і коли ми там стояли більше в натовпі, і це, це було чудово, і люди приходили, прилітали за Примадію. Це найбільш такі приємні моменти були. Це було, так, насправді, різні супермоменти були, але це було дуже корисно, і це буде теплий спогад для мене, як ми тут малювали плакати, чи як ми стояли на протесті, відходили на перекур, і як ми, готувались, і як ми сперечались. Це дуже корисні штуки і на майбутнє, і для нашої міжособистої комунікації це зближає, я думаю. Я думаю, що після цього почнуться протести систематичні на різні теми, і це відкриває, можливість казати про проблеми. There are protests happening constantly, all the time during the war, about clearly defined terms of military service, for example. It's not the first protests, it's just the biggest during the war. I think it opens the possibility of bigger protests in the future as well. Thank you very much.
support Ukraine. Please support our people.